بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلوا هذا يوتيوب channelka علم online academy. coursekan ku jirnaa waa Microeconomics. magacaygu waa Axmed Maxamed Cilmi. buuggan isticmaalana waa buugga Parkin ama Foundations of Microeconomics. waxaa qoray Michael Parkin iyo Robin Bay. buugga waxaan ku jirnaa qaybtiisa labaad. waxaan ku jirnaa qaybtiisa afraad baan leeyahay. Themes and markets. qaybta part 3 dib baynu u dhiganay oo ka hadlaysa households. chapterkan marna waa chapter 10 organizing production. cashirka maanta aynu qaadanaynaa waa cashirka saddexaad ee chapter 10. chapter 10 waxyaalaha aynu ku baran doono waxaa ka mid ah explain the economic problem that all firms face, distinguish between technological efficiency and economic efficiency, define explain the price relation problem, distinguish among different types of markets, explain why markets coordinate some economic activities and why firms coordinate others. guud ahaan waxaynu yidhi chapter 10 wuxuu ka hadlayaa the cost of production. sida ay shirkaduhu ama firmsku u xisaabiyaan costkooda iyo muhiimadda ay leedahay ama behaviorska ay leeyihiin costsku, fixedka, variableka, short termka, long termka. cashirkeennii ugu dambeeyey waxaynu isbarbardhig ku sameynaynay accounting profit iyo economic profit. economiska iyo accountantsku sidee usoo kala saaraan waxaa la yidhahdaa profitka oo ah ujeedada shirkadu u samaysan yihiin inay profit helaan. waxaanu nidhi accountantsku had iyo goor waxyaalaha actualka ama cash paidka ah ayay u tixgeliyeen had iyo goor expenses. kharashaadka kale ee aynu nidhi implicit costs baa la yidhahdaa sida opportunity cost oo kale ma tixgeliyaan. laakiin economicsku kharashaad badan oo aan recordska xisaabaadka laga helin ay markay rabaan inay xisaabiyaan profitka shirkadda kusoo daraan meesha. waxaynu kaloo sheegnay opportunity costkaasi waxa way opportunity costku is the sum of the cost of using resources. costka isticmaalka resourceska. waxaynu naqaanaa had iyo goor marka production la rabo in la soo saaro wax soo saar goods ama services waxaa la isticmaalaa factors of production. factors of production sida land, labor, capital and entrepreneur. afartaas baa la xisaabiya. afartaasi waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah in qofka shirkadda iska leh oo entrepreneurka ah ama qof lasoo hire gareeyo oo entrepreneur ah oo aan isagu mushahar qaadanin profit ku xisaabtamaya inuu service siiyo shirkadda. marka resourcekaasi waxay noqon karaan both in the market only by the firm, supplied by the firm's owner. qofkii shirkadda iska lahaa ayaa resourceskan ay shirkaddu u baahantay si ay wax u soo saarto isagu supply gareynaya. halkaa weli halka waxaynu nidhi ay mushkiladu ka taagantay. marka economiska costskooda iyo profitkooda marka xisaabinayaan waxay qaadanayaan costka explicit cost
iyo implicit cost. Explicit cost is a cost paid in money. Implicit costna is an opportunity cost incurred by a firm when it uses a factor of production for which it does not make a direct money payment. sida مثلا resourceska shirkadu ay lahayd marka la isticmaalo ama markan entrepreneurka uu isagu ka shaqeynaya meesha. Okay, marka opportunity cost waxay la gelayaa marka factors of productionka aynan si toos ah lacag u siin shirkadu. Explicit costna waa taa waxaynu accountantsku ay isticmaalaan. The two main implicit costs are economic depreciation and the cost of using the firm's own resources. labada implicit cost implicit waxay caddayn si toos ah ma xataa explicitna wax si toos ah implicit waa wax maldahan labada wax ee maldahan ee ugu waaweyn waxa weeye economic depreciation iyo the cost of using the firm's own resources. ninka ownerka meesha ka shaqeynaya fikrad iyo management iyo experience iyo dadaal ayuu shirkadda ku bixinaya, laakiin si toos ah sida shaqaalaha mushaar uma qaato. markaan doonayna inaynu xisaabno shirkadda waxaan leenahay ownerka laftigiisu meesha muxuu geliyey ee juhdigiisa iyo effortskiisa ah. marka waxaynu eegaynaa hadduu meel kale ka shaqeyn lahaa muxuu heli lahaa. economic depreciationkana waan soo sheegnay, waxaynu dhahdee goor waxa weeye qalabkan shirkadda market value hoos buu dhaca marka la isticmaalo. marka hadba suuqa qalabkaasi wixii uu ka joogo ay xisaabinayaan economic depreciationka, halka accountantsku depreciationka iyagu ay isticmaalaan xeerarkii general accepted accounting principleskiiyo. normal profit waxaynu waa return to entrepreneurship. qofkan entrepreneurka ah waa qofka isku dabaridaya shirkadda ee factors of productionka isu keenaya ee riskiga qaadaya wax la entrepreneur. had iyo goor entrepreneurka wuxuu qaataa mushaar maaha, waa normal profit. normal profit waa part of a firm's opportunity cost because why it is the cost of the entrepreneur not running another firm. okay, entrepreneurka hadduu meel kale ka shaqeyn lahaa wuxuu heli lahaa profit, marka isagana waa loo qiimeynaya. okay, resourceska bought in the market laga iibsanayo suuqa. a firm's increase opportunity cost when it buys resources in the market. shirkaddu waxay gelaysaa opportunity cost marka ay iibsato resourceska marketka ka iibsato. the amount spent on these resources is an opportunity cost of production. amountka resourceska ay ka iibsatay suuqa waxay iibsanaysaa labor, waxaa laga yaabaa in wax soo kiraysato ama land ama capital ay soo kiraysato. the amount paid on these resources lacagta ay ku bixisay resourceska ay ka iibsatay suuqa waa opportunity cost of production because why the firm could have bought. shirkaddu lacagta kaga baxday resourceska marketka ay ka iibsatay waxay ku iibsan karisay different resources kale to produce some other goods or services oo ay ku soo saarto goods iyo services kale. lacagta kaga baxday waxyaalaha suuqa ay ka iibsatay waxay waa opportunity cost, waayo taa beddelkeeda waxay samayn lahayd shirkaddu waxyaala kale ku iibsan lahayd oo ku soo saarto goods and services. sidaa daraaddeedna resourceska laga iibsaday marketka laftigiisu waa opportunity cost. for campus sweeters the resources bought in the market are wool, utilities, labor, leased computer and a bank loan. shirkaddii aynu wuxuu xisaabinaynay ama tusaalaha aynu u qaadanaynay resourceska ay suuqa ka iibsanaysa waxaa ka mid ah wool, suufkii ama wixii ay maryaa ka sameynaysay. utilities baa ka mid ah, laydhkii iyo biyihii. labor shaqaalii baa ka mid ah. leased computer ay soo kiraysatay baa ka mid ah. and a bank loan. intan oo dhan resourceska waxay ka iibsanaysaa suuqa. the 230,000 spent on these items lacagaha lagu kharash gareeyay woolka, utilityga, laborka, leased computer iyo bank loan oo isku noqonaya 230,000 in 2012 could have been spent. lacagta waxay shirkaddu gelin kartay on something else wax kale
investment kale hadday doonto meel kale ku invest garan lahayd. So it's opportunity cost bay noqonaysaa, waayo wixii kale la waayo oo u dhigmayay ayaa la opportunity cost. Resources owned by the firm. A firm incurs an opportunity cost when it uses its own capital. Capital waxaa la yidhahdaa qalabka lagu shaqaynayo, building, equipmentka, machineryga. In economics waxaynu naqaanaa capital, laakiin accounting ugu duwan yahay capitalka in accounting waa raasmaal. Marka capitalka qalabka ay shirkadu iibsatay leedahay ay isticmaalayso waxay ku gelaysaa opportunity cost, waayo halka ay ka isticmaalayso qalabka iyadu waxay samayn karaysay qalabkan lacagtiisa hadday doonto meel kale gelin kartay, ama qalabkan waabay kareyn kartaa, cid kale kasii kareyn kartaa. marka qalabkani bilaash kuma joogo shirkadda. marka haddii goorna khaladaadka dhaca waa taa wey. buildingka iyo equipmentka iyo machineryga shirkaddu leedahay waa in lagu xisaabtamaa inay yihiin sidii macnaa waxa shirkadoo kale ay hadday soo kiraysato lacag baa laga qaadi lahaa. marka haddii kharashka lagu dari waayo isticmaalkooda mushkilad bay noqonaysaa. The cost of using capital, coska isticmaalka qalabkaasi ama capital owned by the firm ay shirkadu leedahay is an opportunity cost way of production way, because waayo the firm could sell the capital that it owns. waayo shirkadu intay iibiso capitalka qalabka that it owns ay leedahay and rent waxay soo kiraysan kartaa capital from another firm. lacagtan marka haddii aanay capitalka misalan aanay gelin lahayn lacagta waxay noqon lahayd inay capital soo kiraysato, inay guri kiraysato, inay dhul kiraysato, inay qalab soo kiraysato si ay wax u soo saarto. marka bilaash maaha waxani. when a firm uses its own capital, markay shirkadda isticmaasho its own capitalka iska lahayd ama qalabkii machineryga iyo equipmentga iska lahayd, it implicitly si maldahan ama si aan toos ahayn rents way kiraysanaysaa it iyada from itself, iyada iska dhex kiraysatay. waxaad ka soo qaadaa haddii aanay cid kale kasoo kiraysan oo aanay iyadu leedahay, waxaynu odhanaynaa waa sidii iyadoo ay soo kiraysato oo kale. marka waa in cost of productionka lagu daraa isticmaalkeeda. in this case sidaan markay dhacdo the famous opportunity cost of using capital, markay sidan tahay arrintu the famous opportunity cost of using capital it owns is called waxaa la yidhahdaa implicit rental rate. waxaa la odhanayaa waa implicit rental rate, iyada baa iska dhex kiraysanaysaa. waayo haddii aanay shirkadu qalabkan lahayn ama equipmentkan lahayn way soo kiraysan lahayd. The implicit rental rate of capital has two components, economic depreciation and foregone interest. marka implicit rentalka ka hadlayno laba wax baa soo gelayo, economic depreciationkii oo qiimo dhicii ku dhacayay qalabkan iyo equipmentgan iyo machinerieska iyo gaadiidkan, iyo foregone interest dulsaarkii laga heli lahaa. haddii misalan lacagta ka gashay mashiinadan haddii ay shirkadu dhigan lahayd bangi, interest bay heli lahayd dulsaar. marka labada arrimood baa cost of iyaguna componentskii of implicit rental cost. economic depreciation waynu garanaa. economic depreciation waa the fall in the market value of the firm's capital over a period of time. economic depreciationku horena waynu soo sheegnay waa fall hoos u dhaca ku dhaca market value of the firm's capital, shirkadda capitalkeeda qiimo dhaca ku dhacaya over a given period muddo. wala qalabkii waa la isticmaalaya, mashiinadii waa la isticmaalaya, way duugoobayaan, warshadii waa la isticmaalaya. it equals waxaa la mid the market price waa qiimihii suuqa of the capital uu ka joogay at the beginning bilowgii of the period oo laga jaray minus the market price of the capital at the end of the period. labadaa dhexdooda ayaa lagu helayaa qiimo dhicii ama depreciationkii, economic depreciationkii. foregone interest waxa weeye the fund is used to buy capital, lacagta loo isticmaalay in lagu iibsado capitalka could have been used waxaa loo isticmaali lahaa for some other purposes, waxyaala kale loo isticmaali lahaa. shirkadu lacagta ka gashay qalabkan iyo mashiinadan iyo warshadan iyo dhismayaashan iyo dhulkan iyo waxaan o dhanna waxaa loo isticmaali lahaa wax kale. and in their next best use waxaa la gelin lahaa best use-ka kale ugu fiican, they would have an interest. lacag misal bangiga kale hadday dhigi lahayd interest bay heli lahayd. marka capitalkani kharashka capitalka ku baxaya laba nooc weeye, midna waa economic depreciation, midna waxay lacagtan iga gashay capitalka meel kale ku invest garayn lahaa oo aan ka heli lahaa faa'iido. this foregone interest dulsaarkaa laga heli lahaa ama lacagtaasi haddii meel la geli lahaa waxay soo saari lahayd is an opportunity cost of production,
waa kharashkii opportunity cost-ka wax soo saarka. Resources supplied by the firm's owners. Resourceska ka ugu muhiimsan marka waa kan ninkan shirkadda iska leh ownerkaayi resources ayuu siinayaa ama supply galinaya shirkadda. A firm's owner might supply both entrepreneurship and labor. ninka firmka shirkadda iska leh waxaa laga yaabaa inuu laba wax ku kaalmeeyo ama ku daro shirkadda. midna waa entrepreneurship, midna waa maxay labor. waa ninkii factories of production isku habeenayay, waa ninkii meesha u fikirayay, waa ninkii hadda laga khabiirka ahaa, iyo labor inuu ka shaqeeyo haddana meesha oo actually uu gacantana ka shaqeeyo. The return to entrepreneurship, qofka entrepreneurka ah ritaankiisa macnaa waxa uu helayaa waa profit, faa'iido. And the profit, faa'iidada that entrepreneur earns uu xoogsanayaa on average celceliska waxaa la yidhahdaa normal profit. ereyga normal profit bala isticmaala. Entrepreneurku hadduu meel kale ka shaqayn lahaa faa'iidadu heli lahaa waxaa la yidhahdaa normal profit. Normal profit waa the cost of entrepreneurship. Entrepreneurship-kan koskiisii weeye. sida misala laborka oo kale wages baa koskooda la yidhahdaa. Entrepreneurkuna waa normal profitkii uu heli lahaa. And it's an opportunity cost of production. iyana waxay noqonaysaa opportunity cost of production. Why? Owner's labor service. In addition to supplying entrepreneurship, the owner of a firm might supply labor but not take a wage. wax suuragal ah ninkan ownerka meesha inuu ka shaqeeyo 24 saacadoodba laakiin haddana inaanu wage qaadan wax mushaar sida shaqaalaha kale caadiga ah. The opportunity cost of the owner labor is the wage income of organ. ninka opportunity cost-ka laborkiisa ah waxa weeye wage-ka uu heli lahaa laakiin forgan uu seegay by not taking isagoo aan qaadan the best alternative job. macnaa ninkan hadduu meel kale u shaqo tegi lahaa dee mushaharku qaadan lahaa. marka bilaash waa inaanay shirkaddii ninkan laborkiisii aan la odhan waa bilaash. laakiin la yidhahdo waa ninkan hadduu meel kale ka shaqeeyo shaqaale ka noqdo muxuu heli lahaa. marka economisku meelo badan bay wax ka eegayaan. waxyaalo badan oo qarsoon oo costisa ayaa la eegaya. maxay waxan soo saari lahaayeen hadduu meel kale ka shaqeyn lahaa. haddaba markaynu u nimaadno economic accounting sida u xisaabiyaan waxaynu arkaynaa total revenue, cost of resources both in the market, wool, utility, wage, computer, bank interest. intaas waa 230 aanu sheegnay. Costs of resources owned by the firm. Cost-ka resourceska ay shirkaddu leedahay waa maxay? Economic depreciation, qiimo dhac, value ku dhacay qalabka equipment-ga marka market value loo eego. Foreign interest, qalabkaasi lacagta uu soo saari lahaa 15 baa laga soo qaado. intaasi waa cost of resources owned by the firm. Cost of resources supplied by the owner. Ownerkuna resourceska uu supply gareeyay shirkadda can this normal profit haddii ay sindi haddii ay qaadan lahayd meel kale haddii u shaqayn lahayd oo khibraddeedii iyo talentskeedii iyo maamulkeedii iyo waxa ay meel kale business kale u shaqayn lahayd oo la kiraysan lahaa iyada sanadkii waxay leedahay 45,000. Send this for gain wage haddii ay shaqaale caadiya noqon lahayd oo ay shirkad kale shaqaale u noqon lahayd caadiyana waxay qaadan lahayd mushaar ah 55,000. intaasna waa 100,000. marka saddex kharash baa la isku daray economics-ki. Cost of resources both in the market, cost of resources owned by the firm, cost of resources supplied by the owner. intaas waxaa isku noqonaya opportunity cost of production. marka ay u fiirso 230, 40, 100, 370. 400,000 kuna waxay ahayd saleski wixii la iibiyey iibkii ka soo baxay 400,000. marka 400,000 iyo 370 marka la kala gooyo economic profitku waa 30,000. halkaa waxaynu arkaynaa economic profitku inay aad uga yar tahay accounting profitka. waayo accounting profitka waxaynu nidhi bal u fiirso accounting profit 150,000 oo keliya. waxaa la 150,000 kharashka ka go-ayna muxuu noqday 250,000, 400,000. laakiin economic profitka maxaa yimi completely faa'iidadii 150 ahayd waxay ku soo ururtay 30,000. halkaa marka waxaa nooga cad inaan economiska accountantsku
inaan isku si profitka u aqoon ama isku si inaanay u calculate gareyn profitka. Economic accounting ama economic profit accounting waxa weeye way ka yacni cost badan tahay waayo waxay xisaabinayaan waxa la yidhahdo opportunity cost. haddii waxaan wax kale u isticmaali lahayd maxay heli lahayd waxaas. insha allah cashirkeena maanta halkaa inoogu joogo. halkan wuxuu sheegayaa wax kale maaha, wuxuu ka hadlayaa total revenue wuxuu la mid yahay price times quantity sold. revenue maxaa lagu helaa waa priceka iyo quantity la iibiyey. economic view waxay u arkaan opportunity costka iyo economic profitka. opportunity costka ayaa waxaa loo kala qaybinayaa implicit cost iyo explicit cost. marka intaasoo dhan marka revenue laga gooyo ayaa lahada economic profit waa timika arkanay. dhinaca kale marka economic profitka maxaa lagu helaa? economic profitka waxaynu ku helaynaa total revenue-ga oo laga jaray opportunity costki. opportunity costkina labadan ay u kala qaybsamaysaa. accountantsku haddaba iyagu maxay iyagu marka xisaabinayaan? accountantsku completely waxay qaadanayaan laba wax, explicit cost iyo depreciation. inta inba iyaga costkooda ah. depreciation waa qalabkii depreciation ku dhacaya oo ah intaasoo sano u jiraya sanadkiiba waxbaa qiyaas la qaadanaya in intaas ku dhacdo ama isticmaalkiisa ay noqoto. kadib accounting profit baa leh. marka accounting profitku aad bay uga fara badan tahay economic profitka. you see? way FMS economic profit equal total revenue minus total cost. Whataynu arkayna imika total cost is the sum of the explicit costs and implicit costs because the firm imika waa intii aan sheegin. if a firm is increase economic loss, hadduu shirkadu ay gasho economic loss, the entrepreneur receives less than normal profit. normal profit wax kaga guulaya. cashirkeena maanta halkaa inoogu joogo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.